Black Boy Music. Rocking and coming in. Ujamo Vybration, we in. Mashing. Eastland's expression, we there. Yes, I. Mash up to the vibes, yeah. Mash up to the vibes, yeah. Remember, we in Eastland's expressions, rocking and coming in and mashing and jamming. We must give tributes to the roots and culture music that we've grown in. That is reggae music. Let go. From the Bible to the... Yes, sir. Check. From the... Until the philosophy which hold one man superior and another inferior. I don't wanna wait for your love. Sing it. I don't wanna wait in vain for your love until the philosophy which hold one man superior and another inferior is finally and permanently discredited. Everywhere is war, everywhere is war, hey. Everywhere is war, everywhere is war. Sing it, man. Everywhere is war, everywhere is war, yeah. Everywhere is war, everywhere. One more time, let's go. Yeah. Until the philosophy which hold one man superior and another inferior is finally way and permanently yes, I discredited. Well, everywhere is war, everywhere is war. Africa, yeah. Everywhere is war, everywhere is check me. Oh man, check. Ujamo Vybration is rocking and coming in a Eastland's expressions, vibing in, jamming with a big bad band, you know. Yes sir, check me. Rock them with the dice of the eye, you know. Vibing. You there? Come now. Yes, sir. Yeah. Jerusalem. Here I am. Sing along. Come now. Jerusalem. Hear me now. Jerusalem. Don't know. Jerusalem. We done. From the Bible to the Quran. Revelation is Jerusalem. Shalom. Come now. Assalamu alaikum. Hear me now. From the Bible to the Quran, Revelation is Jerusalem. Shalom. Assalamu alaikum. Bob, sasa. Sana. Now that I can dance, I hope utanifunza kuimba, si ndio? Yes, sir, yes, sir, yes. Wanze, karibu sana E Squared. Yes,
Yes, Very so good, you're very good. yeah, We give thanks to the Eastlands Expressions team. yeah. Yes, I. That's Yes, what's I. up, Mad guys. vibes, Yeah, you know. yeah, yeah. Yes, I. Great vibes, vibing with the Ujamo vibration. Yeah. Yes, I. Yes, I. So, Vibing. so I'll release you and then I'll continue jamming with you back later. Sindo? Good evening, guys. Hello, and thank you so much for joining us live for E Squared, guys. It is a new month, so happy new month. Yani, guys, March is so beautiful. The show is so beautiful. Umona vibe tumeanza nayo. So it's gonna be like that until the end of the show. And of course, the conversation on baby care is still ongoing. And guys, please share on the comment section some of the lessons you have learned on the different shows we've had on baby care. And of course, some of the things that you'd also want us to address in the next couple of weeks. Hapo tuko comment section. We'll get to them. And always remember the conversations never end here on YouTube. You can interact with us on our socials everywhere at E_square TV. And of course, guys, my name is Caroline Atieno, and as we promised, yani we have been hyping this person. But before we get him to the show, guys, we're at episode 91. Finally, we're at episode 91. Yani it has been a journey. It has been great journeying with you guys. Thank you so much for always keeping it squared, kwa sababu for real, this wouldn't have been possible without your support as well. So we thank you so much for always tuning in for Eastland Expressions each and every Saturday from 2 p.m. Continue sharing our videos, continue sharing with your family members, continue subscribing to our channel. Let's keep growing together, sharing those experiences on this amazing space. And of course, let's continue learning as well. I am Caroline Atieno, and as we promised, today we are unveiling a new face for E Squared. I'm going to let him tell us more about himself, but in the meantime, ladies and gentlemen, without further ado, allow me to introduce the new face for Eastlands Expressions. Guys, Benjamin Tyrell. Sasa Benja. Umeona nisa dance? Ulikuwa unasema I can't dance. Jerusalem. I can't. Thank you. I'm so happy to be here. Kumbe side ingine ya camera is this wonderful. Welcome to this other side. This side feels more awesome, but welcome to the other side. Your hair looks nice. Is that a bad joke? No, okay, it's a good one. It's a good one. Your hair looks nice, but generally, thank you so much for joining us for E Squared. Tumekungoja sana, so just tell our viewers who you are. So, Benjamin Tyrell, as she said, I'm a creative. I'm the new co-host for Caroline. Ooh. I do a lot of creativity in terms of the creative field. I'm a poet, mostly. I do art of all forms. I do spoken word. I write scripts. And also recently just got into acting. Your movie, itakuwa noma. Nitawaonyesha hiyo movie. Okay. But anyway, mostly for business, I do forex trading and crypto. Okay. Coding on the side a bit. So if anyone needs to know anything about coins, crypto, and trading, I'm the guy you can talk to. Yes, we will talk about that. And guys, you're going to be part of that journey as well. Tutaendelea tukilearn, because I'm so happy to be here, and I'm glad Benjamin is finally on this other side. So we're going to be co-hosting with him for the next while. And as you can see, the set looks nice. The band is ready. Tuko sawa, tunakaa poa, sindo? Tunakaa poa. You look nice. Sorry. You look nice. The hosts look nice. And of course, the band is ready. Our artists are ready to give us more entertainment. So guys, let's keep the show running, sindo? So Benjamin, how has your week been? My week was kind of tiring, but I enjoyed it. Mostly many lessons, but I have a highlight. Okay. The highlight of the week, and I'll tell you this. One, that I'm here. Two, there's a guy I saw in the Kenya Magic Open, Okay. an 18-year-old leading the tolls in numbers of Kenyan, yani the performance wale wa Kenya. Okay. Yani yeye ndio mnoma basically. Kwa ile yani golf ya wazungu, umse ako 18 na yeye ndio beast Kenya. Yeah. So hiyo ni kitu noma. Downs of the week zimekuwa kadhaa. Kuna siku nilipata chapo haikunibamba. But any life. Any life. Yes, What about you? How's been your week? My week has been fantastic. I've been up and about, learning new things, exploring different places. And I'm also excited to be here, Benjamin. And that kid, kudos to you, Manze. You're raising the Kenyan flag so high. So yeah, kudos on that. So my week has been fantastic. And of course, I'm ready for the show. We have a great lineup here.
mmeona Ujamo Vybration. Yani tutakuwa tukivibrate, tukidance, if that's a thing. I don't know if it's a thing. But leo, guys, I'm going to be dancing more. I'm going to be dancing more. So yeah, Ujamo Vybration is going to be joining us shortly. And of course, the conversation on baby care, like I said, is still ongoing. But sasa leo, we are going to be taking a different turn. So we've been talking about helping a young mom, first-time mom, second-time mom, take care of the newborns, take care of that kid until they're able, you as a parent, you're able to establish an environment that is also healthy for that kid. You know? But there's one thing that we also want to talk about. Kuna ule madhe yuko pale mtaa, that young lady, that beautiful young girl, pale, maybe they're not able to get to healthcare facility and they're forced to give birth at home. How do you take care of yourself? How do you take care of that child? So we're going to be having that conversation. It's something that I'm so excited about, Benjamin, and I hope we learn something from that. You know? Definitely. Yes. It's a really nice topic. I'm hoping to learn a lot. I've met, of course, the expert on the side. Yes. She's a nice lady, so I'm sure she has a lot of knowledge for us. Yes, you guys have a lot to get from today's show. And of course, we're still going to be having fun. And of course, we do have a segment, Benjamin, in Itoga. Did you know? So I want to educate you, and I also want to educate our audience as well. So Benjamin, my beautiful viewers, did you know? Did you know all odd numbers? Odd numbers? All odd single numbers. Zile zenye ukidivide by 2, there's always a remainder. Sindo? Nizo. Zinakwanga na E. Come to think about it, 1 is an odd number, there's E. 3, 5, 7, 9, there's always an E. So now you know. Now I know. Yeah. So ukiwa single, there's no E in your life. Ama love haina E. Love iko na E. Sasheng pia mimi. Unajua Carol unapenda kuniona hivi. Nakuonaje? Unaniona hivi. Sawa, sawa. Nifundishe. Mboto ni nini? Mboto. Mboto. Akiwacha mimi sitachoma. Viewers, mimi najua kuna mmoja hapo hawezi kosa kujua mboto ni nini. Try and comment hapo tuone. Mboto ni vitu mbili. Kuna mboto shengenye inamaanisha jewelry na kuna mboto shengenye inamaanisha picha. Okay. So ukisikia mboto usishtuke. Mboto zangu zimeweza. See? To accept. Yeah, so guys, I want to introduce our very first artist of the day, Ujamo Vybration. That vibe is still on, and I'm going to be coming back with the expert. So we're going to be talking more, we're going to be having fun, we're going to be dancing more. And of course, tutakuwa tuna dance na bencha. Sindo bencha? Sinajua. Yeah, so guys, let us introduce Nick and the team back on stage. Yes, I. Straight mashing in, Sanani Bala. Yeah, this is a song that we created for the artists, for anyone practicing any art out there. Yes, I am. I'm trying to perform any art, man. It's Sanani Bala. It's Sanani Nakogana Mashida. Yes, I. Vibe na sisi, twende. Yes, I be there. Island's expressions. Yes, I. Ujamo Vybration. Come now. Check. Nakwambia isana ni bala. Jasho Mwasho Mwako Msako Mngaro nakwambia isana ni bala. Nice and easy, lego. Jasho Mwasho Mwako we Msako Mngaro nakwambia isana ni bala. Go on, twende. Jasho Mwasho we mwako msako mngaro nakwambia isana. Rock it nice and easy, twende. Jasho shida za mwasho we
we rahana muwako we mara polisi na msako msanii na mngaro nakwambia isana ni bala. Last one we rock it, make sure you know. Jasho shida za muwasho we rahana muwako mara polisi na msako we msanii na mngaro nakwambia isana ni bala. Nice and easy, twende. Sana ni ngumu kuishi bila mabala zimenizingira kadha wa kadha na mi sana miwa sana kwa sana kwa sana mahitaji ya kuziwasha kwa sana ni muhimu kuziwasha kwa sana ni paintio picture hata kama imejaa kwa nini nachoma picha struggle za crafty expose kunyenyekea ndo nipate maficha imenifunza siri nyingi hii dunia imekuwa ikinificha nafaa kung'ara na kutoka barabara bati maisha mazesi barabara tena nika safari so nikaki barabara we challenges uka mostly in forms za mapantina bra kuamini ndugu ni kujichimbia shimo utabaki za bra nakwambia isana fire twende jasho mwasho we mwako msako mngaro nakwambia isana. Sekondi jikoni hodi jirani siombi skopi kavoro kopi do haitoshi uradi haikosi do siokoti inipe makofi inipe msosi wali
expressions. We are Ujamo Vybration. Just a jamming in, just a rocking in. We mashing and mashing and mashing. Big up to the Island's expressions and crew. Let go. Yeah. Nakwambia hii sana. Ni bala. Mash it to the bestest guy. Let go. Rock it to the pianist. Let go. Check me. Rock it to the big bad drummers. Let go. Island's expression rocking in. Ujamo Vybration. Nakwambia isana nibala with the big bad Mr. Cool operator. Check it. MCO, 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 MCO. Nakwambia isana nibala. Island's expressions. Dash, wash away, wako, msako, mgaro vibe na yo. Nakwambia isana nibala. Rocking in Ujamo Vybration, Island's expression. Jesus, okay, I'd love to get to know how you do that. At least najua I can do something with this. But yeah, it's very easy. How are you able to coordinate, man? I'd say close to 10 to 15 years of playing drums. Tangu nikwe watoto, tangu I was a kid, you know. Guitars seemed so complicated for me, so the pulling the strings and it was so easy for me to na my desk. I mean, like one of those kids in your music, you know, so jamming with desk. So I was blessed to have a drum, and ever since, I'm just a version of a Bob Marley with drum. Is there a right way of playing this, man? Is there kuna venye unaweza nifunza tufanye kitu kidogo before? But then the pro master ni Mr. Cool operator hapa kwa nyuma yako. Is there a right way of? The pro okay, master. we can play something sana ni bala. Let's do it again. Jasho. Kama tutabana ama mwasho bora wimbe na mimi. Mwako. Mwako. Msako. Msako. Ngaro. 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 Nakwambia isana ni bala. Jasho. Ngaro. Ngaro. Ngaro tele. Ngaro. Kusao. Sana ni bala. Sawa. Sasa mimi ndo nitakuwa na charge, by the way. Itabidi, sino? Yeah. So guys, that is still going to be coming exclusive to you on our YouTube channel at E_Square TV. We are live on YouTube. Interact with us on our social media handles everywhere. Twitter, TikTok, Instagram at E_Square TV. And of course, to go Twitter at E_Square KE. So guys, there's something I want you to take a look as we prepare for the experts conversation.
Remember, we're talking about taking care of a kid and a young mom giving birth at home, being able to take care of themselves. So we are joined by Magdalene. She's a traditional birth attendant. Yes, guys, that's still a thing. People still give birth at home. And she's going to be explaining to us what she actually does, what that entails, and how you can take care of yourself after giving birth at home. So, guys, do not go anywhere, yeah? Yeah. Lord, my heart is yours. It all belongs
So guys, when you hear the word traditional birth attendant, what do you think that entails? What do you think the role of a traditional birth attendant is, and how important are they in our society, in our modern society, guys? So we're going to be having that conversation with Magdalene. She is a traditional birth attendant. Na atakuwa natufunza leo. I'm open to learning. I know you also want to be part of the learning, so just have a seat, be comfortable, and let's take notes together. So karibu sana Magdalene. Asante kwa kunikaribisha. Okay. So utatuambia tu jina na kile wewe unafanyanga pale mtaa, alafu tutaanzia tu hapo. Okay. Yes. Kwa majina mimi naitwa Magdalene Mutio. Ninafanya kazi ya CHP, Community Health Volunteer, na ninafanyia kwa hospitali ya Isli Health Center, na tuna uwezo ya kufanya hospitali nyingi tu kwa sababu kazi tunafanya ni kujali maisha ya community ya wale tuko karibu nao, kama wasichana, kina mama wajawazito, mgonjwa yoyote tunahudumia. Yani tunahudumia watu yote kwa jumla, awe ni mama, awe ni mtoto, awe ni mwanaume, mwenye anahitaji huduma, na tunampikia pale kijijini. Mara nyingi tunakumbana na challenges. Kwanza wakati huu kuna wasichana wengi wako na challenge ya kupata mimba na kuacha shule. So wale tunaendanga na tunawaongelesha, anaendelea na shule lakini tunamwanzisha kliniki. Na tunawakansoli kwa sababu wasichana wengi akiwa na mimba anapenda kutoa, na sisi hatumkubalishi. Tunaendelea naye mpaka mwisho, tuhakikishe amepata mtoto vizuri kwa hospitalini. Kwa maana siku hizi hakuna matano, na tunajaribu sana msichana akiwa na mimba, hata kama ni wa shule, tunajaribu sana kumfuatilia mpaka wakati atazaa, na atazaa vizuri. Okay. Kwa maana kwa hospitali tuko na hospitali za serikali ni free, na tuko na kadi inaitwa Linda Mama. Hata kama unasalia hospitali gani ulipi, unazaa free na unahudumiwa vile inatakikana, kwa sababu sisi tuko pale kukuangalia na kuangalia matibabu unaopata. Okay. Vile inakaa. Okay. Na mama, umeongelelea venye mnasaidia wasichana pale nyumbani, na ukasema mambo na Linda Mama, na kuna hospitali siku hizi za kuzalia, si ndio? Na unadhani kwa zile kesi zenye wewe umekuwa ukiinteract nazo mingi sana, wasichana wale wanaozalia nyumbani wanakuambia haswa shida ni gani? Shida ni kupitia kwa wazazi, surely, kwa sababu si wazazi wote wanajua kuongelesha msichana. Wengine wako na stigma, tulikupeleka shule ukasome, sasa umeanza kubeba mamimba hapa. Msichana anashikwa na ile uchungu na kuona ametengwa na jamii. Lakini hata hivyo, tukikuta mtu kama ule, huyo mama, huyo baba, hii family, tunawakansoli, tunawatuma tena kwa senda yetu, wanapata na counseling, wanakansolewa mpaka wanaelewa ni nini watafanya na wataishi namna gani, kwa maana stigma yenyewe ni nyingi sana. Okay, pia kupitia kwa kilasi, walimu na shule mzima kwa jumla inakuanga na akiwa mjamzito. Lakini sisi usaidiana, uongelesha walimu, ufuatilia msichana mpaka azae, umfuatilia mpaka
anaenda shule kama ni secondary, amesaa anaenda shule, ananyonyesha mtoto. Kuna vile tunafundisha mwenye amesaa, hata mfanyikazi penye ataacha masiwa yake ya matiti, na mtoto ako na right ya kunyonya miezi 6 bila kukula chakula. Kuna vile tunawafundisha, watakamua masiwa, waache vile masiwa itatumika, na hata hivyo tunafuatilia. Okay. Na sasa mpaka sasa hivi 2022 unaweza sema kuguide na kuongelesha walimu imepunguza kesi za wasichana kutoa mimba? Tuna hiyo uwezo kwa sababu najua kazi ya hospitali uendangi peke yako, na tumesoma, tunajua tutaanzia wapi, tutamalizia wapi, ni nini tutakwambia, ni pipi tutakuleta karibu, ni pipi tutakwambia ili utusikilize. Tuko na hiyo experience. Okay. Na kama mzazi, mtoto wangu anapokuja kwangu ananiambia mam, niko na mimba, nafaa kumuongelesha aje? Ni nini nafaa kuwa namwambia ndio asifeel ni kama kuna hiyo stigma pia? Mtoto wangu akiwa na mimba, kwanza ni upendo na kumuongelesha, na ni lazima nimuonyeshe. Mimi mwenyewe ninajua mtoto amepata mimba, lazima nimuonyeshe kuzaa si mbaya, kwa sababu kutoa mimba ni mbaya. Kuna riski nyingi. Unaweza peleka mtoto wako atolewe mimba afe, ama huyo mtoto hata afe, ama upoteze wote wawili. Kwa hivyo kuzaa ni vizuri, maana hospitali yetu kuu ya kuzaa ni Pumwani. Kuna expert pale, wanajua mambo ya kuzalisha mtoto msichana mdogo, na mara ya kwanza ni pipi atafanyiwa ili wasebu mama na mtoto. Na ndio maana sisi tunakuanga mashinani kijijini, si atufanyii tu kwa hospitali ati tukae hapo, sisi hufanya na community. Okay. Na mam, traditional birth attendant, mtu ambaye anazalisha pale nyumbani, unaweza sema kwa jumla kazi yake ni gani? Kuna wakati hata mimi mwenyewe najua kusalisha. Tulisoma Pumwani, tukasoma Kenyatta, tukapata hiyo certificate, na tulikuwa tu community. Lakini kulifika kiwango tukasuiwa, tukaambiwa mpaka hapo tusimamishe kusalisha nyumbani. Mimi ni kama mindi wa hivyo, kwa maana ninajua kila kitu, nimesoma, na hiyo kazi nilikuwa nikifanya, na tulikuwa tumeruhusiwa na serikali na hospitali kufanyia nyumbani. Na kwa saa hii siwezi. Ukiwa uko na mimba, hata uwe mtoto wangu, sina uwezo wa kukusalisha kwa nyumba. Ni lazima nikundirect hospitalini na nikufuatilie. Nihakikishe unaenda kliniki vile kunafaa, umepata njanjo zote zile zinatakikana, umesaa kwa hospitali vile kunatakikana. Kwa hivyo kwa wakati huu natumaini tunashukuru sana sisi kama GHV, kwa sababu hatuna hiyo watu wa kusalia nyumbani. Community ya Wasomali ndio ilikuwa na hiyo tabia, lakini tuliwafuatilia mpaka kwa nyumba. Okay. Siku hizi wote wanasalia kwa hospitali. Okay. Si rahisi, na hata sijui niko na miaka ngapi sijasikia 5, na tunashukuru. Okay. Kwa sababu imeisha. Watoto wengi tulikuwa tunapoteza pia wazazi, maana ukisalia nyumbani haujapimwa, haujulikani uko na pressure, HV haijulikani, haujulikani kama unaweza kuzaa normal ama wewe unatakikana uende theater. Unaona kuna shida nyingi sana kusalia nyumbani. Okay. Ni heri kwa hospitali. Okay. Na ile time yenye ulikuwa unasaidia kuzalisha pale nyumbani, unaweza sema ni changamoto gani ulikuwa unakumbatana nazo na wale wanawake ambao walikuwa wanazalia pale nyumbani? Asante kwa hiyo swali, ni swali mzuri sana. Tuliruhusiwa baada ya kusomeshwa, na tukaambiwa tuende tusalishe kijijini kama GHV. Si kila mtu, ni sisi ambao tumesoma. Lakini tulikuwa pia na vipimo tulipewa. Nikiona saini ambao siwezi kusalisha kwa nyumba,
Ni lazima nikupeleke hospitali. Afadhali nitumie pesa zangu nikomboe gari nikupeleke. Nikusevu tu na mtoto. Sasa ilikuja ikafika mahali ikawa hatufai na tukaambiwa tusisalishe. Okay. Na tukaacha. Okay. Na ni kesi gani uli interact nayo ilikuwa extreme ndo ikakupush kwa hiyo extent yenye sasa unaamua kupeleka mama pale azali hospitalini? Kuna mama tulisoma naye lakini hakumaliza. Alikuwa anasalishanga tu kwa manyumba. Siku moja tukaenda na mwenzangu. Tukaona kuna mama tulikuwa tunamtembelea. Akiendanga tu kliniki lakini hospitali ni karibu sana. Ni kama hapa na hapa polisi. Na huyo mama hakukubali kupeleka huyo mgonjwa. Alijitolea amsalishe na si wa kwanza. Na tulikuwa tukimuita na tunamuendea. Tunamuimisha. Tunamwambia sisi tulisuiwa. Kwa hivyo hufai kuendelea. So kuna siku moja tulikuta amesalisha mama. Huyo mama tukampepa tukampeleka. Tulimulalisha, aliadmitiwa kwa siku mzima. Kwa maana hata mtoto alikuwa tangu azaliwe saa 6 ya usiku hajanyonya na ni vibaya. Mtoto anafaa akizaliwa upewe uweke matiti kwa mdomo ili aelewe kuna kunyonya. So siku ingine huyo mama akasalisha mtoto akafa. Sasa akabeba mtoto anatuletea hapo kwa maternity. Alinikuta kweli, nilikuwa ni duty siku hiyo. Nikiangalia mtoto hayuko. Nikamuuliza, wewe huyu mtoto umemtoa wapi? Hapana, huyu mtoto amesaliwa saa hii hapa kwa njia. Unaona, nikagusa mtoto amekauka, ni mbaridi. Alikuja na baba, mama hakukuja. Sasa tukafuatilia, tukakuta amesalia kwa nyumba. Huyu mama aliruka na akaruka. So hatukukuwa tumfuate sana. Ni mama mzee tu na ni mzee. Huyu mzee nikamuelekesha, fanya hivi. Huwezi kwenda na maiti kwa barabara. Tukuitia gari, ulipe, uende Pangani uripoti, upeleke huyu mtoto moshali. Alipotoka nje sijui waliongea nini, walitoroka. Tukirudi huko kijijini na ni household zetu, hatukuona mpaka mama, mpaka bwana, mpaka mtoto. Hatujui walifanyaje. Unaona? Kesi kama hiyo tuliona 2020. Kutoka hapo hatujaona kesi ingine kama hiyo. Kwa maana wanajua sisi tunawafuatanga sana. Ukiwa na mimba tunakufuata. Tunahakikisha umeenda kliniki, umesalia hospitali. Okay. Na hiyo kesi ilikufanyia nini kama mama, na kama pia hapo awali ulisema ulikuwa midwife before, na priority yako hiyo time ulikuwa midwife ilikuwa ni ku make sure mama anapozalia pale nyumbani mtoto pia yuko safe, si ndio? Na sasa umeletewa mtoto mwenye amekufa. Hiyo ilikuchallenge aje, ilikufanyia hiyo nilikasirika sana kwa maana tayari tulikuwa tumefundishwa matano, na nilikasirika sana kwa maana huyo mtoto alipotea kwa sababu alisaliwa kwa nyumba. Kama angelisaliwa hospitalini hangepotea. Na kuna wale wanasema, unajua sisi kama hospitali watu wengi wanatuongelelea vibaya. Ukienda Kanjo, unafanyiwa hivi. Hakuna mtu anakufanyia hivyo. Ukienda Kenyatta utafanyiwa hivi. Hii kazi ya hospitali kitu cha kwanza ni ya kujitolea sana. Kwa sababu hata ile ungefanya itabidi ufanye. Kwa sababu uko na ile wito na ile kujitolea kwako, na ni lazima ufanye vyenye kunatakikana. Na tena sisi huwa tunaogopa sana Mungu na serikali, vitu mbili. Okay. Maana ukipatikana unafanya vitu vyako una uwezo ya kustakiwa. Na pili, Mungu hata kufurahia. Maana wewe unajua umefunzwa vile unaweza, pesa ya serikali imetumika ukifundishwa
ujue vile unafaa kufanya. So hapo umetoka kando ya maneno. Una right. Okay. Mm. Na mam, kuna hospitali umesema kuna hospitali za bure za kuzalia pale nyumbani. Kuna hiyo initiative ya Linda Mama pia yenye mama yeyote anaweza faidika nayo. Lakini kusema tu kweli, hatuwezi jua. Manake bado kuna labda wale bado wanazalia nyumbani. Ni nini unaweza waambia wale wanaozalia nyumbani na wanezaje jua nini wanafaa kufanya baada ya kuzaa? Najilinda aje na nalinda mtoto wangu aje? Oh, asante. Wakati tulifundishwa na hii mambo ya matano tulielewa sana. Tulikuwa hatuelewi. Tulielewa sana kwa sababu hakika kazi ya hospitali ni ya kukuteki care na urudi nyumbani na furaha kwa sababu uko na mtoto wako. So mtu hatuwezi, sioni tukikubali mtu yote asalie kwa nyumba. Sioni tukikubali. Na tu si mimi nikikuambia usiposikia nirudi tena ukose ya tatu. Unajua kazi ya daktari tunaendanga 2, 3, 4. Nitaambia wenzangu, unaona huyo msichana ako ABCD. So we kapteni ni nani atamuongelesha? Mimi nishamuongelesha hanisikii. Siku ya pili tutakuja tukuongeleshe wote. Tukuongeleshe wote mpaka ukubali. Okay. Hii ni lazima uambie mtu ukweli, ni lazima umuhimishe, ni lazima umfundishe aelewe. Okay. Okay. Mm. Na hiyo time yenye ulikuwa midwife, baada ya kuzalisha msichana au mama, ni nini ulikuwa unamwambia anastahili kufanya baada ya kuzaa? Nini anafaa kukula na nini anafaa kupatia mtoto? Baada ya kuzaa, unafaa kukula vizuri na kunyonyesha. Na ufai kuacha mtoto kabla ya miezi 3 at least. Ukae na mtoto wako na tunakufundisha vyenye utanyonyesha. Kuna vile unaweza nyonyesha mtoto maziwa ikose kukuja. Ikiwa uko na stressi, ikiwa mnasumbuana maybe kwa nyumba, ikiwa unakasirika, maziwa haiwezi kuja. Unakatia mtoto maziwa. Ni lazima ukule kwanza, ujitayarishe. Kuna sasa kujitayarisha. Unajitayarisha vizuri. Unakaa chini bila kufanya kitu ingine yote. Saa hiyo ni kunyonyesha. Kama ni kunyonyesha ni kunyonyesha. Kama ni kufua ni kufua. Na kama msichana mdogo, hawezi jua mtoto atanyonya masaa mangapi ama atanyonya lini. Tunaangalia kama uko peke yako. Tunakaa tukija kukujulia hali na kukufundisha. Kwa sababu mtoto mdogo hawezi tu kunyonya vile umekunywa chai saa 1 akae mpaka saa 7. Mtoto mdogo anafaa kunyonya at least mara 4 kutoka asubuhi mpaka saa 7. Awe amenyonya mara 4 ama 3. Na kwa sababu ukiwa hauna kitu ingine unafikiria akili yako, ndio ukae chini unyonyeshe mtoto na mjuane. Okay. Najua ukizaa tunakuwekelea hapa mtoto asikilize roho yako vile inapika, ndio ajue huyo ndio mama. After there uchukue matiti. Si tumemwekelea hapa, ametoka kwa tumbo, tumekata kitovu, tumekupangusia mtoto, tumepima kilo, tunakuwekelea hapa ili roho yako na yake communicate, ajue ako na mama yake. Hapo ndio mtoto anajuanga mama. Okay. Alafu unampea matiti, anaanza kunyonya tu, na huku mimi nakusaidia huko kwingine. Lakini saa hiyo na kuwekelea hapa mtoto, roho yako na yake communicate, ajue ako kwa mama, umpatie matiti, apanue mdomo, aweke. Kama ujui kumnyonyesha ni kuonyeshe nifu ya mtoto inafaa, ya matiti inafaa kukuaje. Okay. Yeah. Okay. Na wale wako places zenye maybe hawawezi access healthcare facilities, ni nini unaweza waambia kuhusu kuzaa nyumbani na pia kuweza kuzalia pale hospitali? Na je, tunaweza fanya aje information kama hii conversation tuna have na wewe
imfikie, ndio hata na yeye akiona anajua ni nini anafaa kufanya kwa wakati upi? Asante sana. Wale wanasalia nyumbani, ningewaimisha wawe wakijua hiyo ni riski kwa maisha yake na kwa huyo mtoto. Na hospitali huwa ina save mama na mtoto. Kwa mfano, ukienda hospitalini, unapimwa kila kitu, unaangaliwa kama uko na uwezo ya kuzaa mtoto. Kama una uwezo, sisi tuko na uwezo nyingine. Unapelekwa theater, unasepewa wewe plus mtoto. Unafanyiwa upasuaji, mtoto anatolewa vizuri na wewe unakuwa vizuri na tunakuangalia. Okay. Asante sana. Kwa hivyo haturuhusu mtu yoyote, na unajua kwa nyumba unaweza kuwa hauna hiyo uwezo, damu yako labda iko chini. Okay, hauna uwezo ya kuzaa mtoto. Mimi nasiti kungojea hapo uzae mtoto. Na vile tulisomeshwa, ulikuwa umeniuliza hiyo swali. Nikiangalia, ninajua ukiumwa, ulianza lini, utamaliza dakika ngapi, ili njia ifunguke. Nikiangalia hiyo njia yako, hata kama ni wakati nilikuwa nasalisha kwa nyumba, kuna vile tunaangalia njia ya mtoto. Ikiwa ijafunguka, sina na wewe. Na kukimbisha, tuende mahali ingine kuna kifaa ya kutosha. Kwangu hakuna kifaa ya kutosha. Maybe niko na hiyo ndirimu ama sina. Uende hospitalini, uangaliwe, umefunguka njia hujafunguka. Nao waniulize, kwa sababu lazima nimeandika kwa kitabu yako. Waangalie, nimekaa na wewe dakika ngapi, njia haijafunguka. Nao waweke dakika zingine zile watakaa na wewe, ikose kufunguka. Ambulance pumwani, mara moja usaidike. Okay. Ndio. Kabla nikuachilie mama, ni lessons gani unaweza sema umelearn kwa ile process yenye ulikuwa midwife mpaka na saa hii una encourage wasichana pia kuzalia pale hospitali? Ni lessons gani umelearn kwa hii safari yote? Asante. Process ile nililani wakati nilikuwa midwife, nilifurahia sana. Kwanza, kitu cha kwanza, maana wengine wanaendanga university, sikuenda, sikulipa pesa, serikali ilinisimamia ikanifundisha, nikajua, nikaanza kazi na wao, nilikuwa nafanya na wao. Ile kitu nilijifunza kubwa, hata kabla tuambiwe tuwache kusalisha kwa nyumba, ni matano. Sababu ikiwa wewe uwezi kufikiria na uongeze, ufanye ile ujuzi uko naye na uongeze akili yako, utakumbana na matano. Hiyo ni moja. Pili, sababu ya kuhimisha sana watu waende hospitali ni kwamba niko na experience. Kwa hospitali utasaidika zaidi kuliko kwa nyumba. Kwa nyumba sina dripu, sina oksijeni, sina maybe sindano, labda niko tu na sindano moja ile nilifundishwa ya kukudunga kwa ajili ya kuvuja damu. Yes, niko na uzi ya kukusona, lakini sitajua zaidi. Ile kiasi unavuja damu mara nyingi inaua watu. Okay. Sio msichana peke yake, hata mama. Okay. Kuna kitu kinaweza endelea ndani na sijui. Sina x-ray, sina skani kwa nyumba. Kwa nini niendelee na kusalisha kwa nyumba? Kuna vitu mingi sana sina commodity ya kutosha ya kuweza kusalisha kwa nyumba. Kwa hivyo ninaimisha kila mtu aende hospitali, aende kliniki na asalie hospitali. Hata mimi nina watoto na siwezi kubali kumsalisha kwa nyumba. Hata siwezi kujaribu. Okay. Siwezi kujaribu. Kuna riski. Kuna riski inakuanga mbele yako. Okay. Acha tuangalie maoni hapa YouTube. Guys, thank you so much for joining us live. Remember, we are live on YouTube at E_Square TV, and the conversations continue on across our social media handles at E_Square TV.
And of course, we are on Twitter at E_squared KE. Continue sharing your comments, guys. Keep asking the questions. We're going to be answering the questions in a few, but getting to the comments. Steve Biko, hi Steve. Thank you so much for staying tuned. Steve Biko anasema moto sana. Asante sana, Steve. Marian Kinyeru, hi Marian. Karibu sana E_squared. Subscribe to our channel. Your next week tukakuja live, utakuwa na get your video. Anytime tukapost anything kwa channel yetu, utakuwa unaweza kuaccess your content. Anasema Mboto Photo. Hey, thank you sana Marian. Steve Biko again anasema big up Ujamo band. I'm happy to see you live. Thank you so much, Steve. Nancy Bansi anasema learning a lot. Thank you so much, Nancy. Thank you so much for staying tuned. I'm glad you're learning something from the conversation. Musumba Felix anasema tuned in from Chicago. Hi Felix. Watu wa Shicks wanasemaje? Shicks eh? Continue sharing our channel, guys. Continue subscribing, and thank you so much for staying tuned. Nancy Bansin again anasema kuna wale huzalisha peke yao. Je, hiyo iko na madhara gani wale ambao wanajizalisha nyumbani? Asante. Kuna wale wanajizalisha hata usifikiri ni hao peke yao. Kuna wanaume wanapenda kuzalisha wake sawa na si nasi. Ayubu, kazi ya kusalisha huwa ni nasi. Si tu kila mtu. Hata kabla nisome hiyo kazi, singeamuka tu na kusalisha mtu ati kwa kuwa mimi nafanyanga kazi ya hospitali. Haingewezekana. Kunao wengi wao tukiwaoji wanasemanga mtoto ametoka. Ni ukweli. Kuna mtu haumwi, watu ni tofauti. Kuna mtu haumwi, anastukia tu, hata kwa ward utastukia tu mama anapika, daktari, ukienda mtoto ametoka. Kuna watu hawaumwi kabisa, na kuna watu wengine hapendi kwenda hospitali kabisa. Hiyo kwanza ni wengi sana, na wanatupeanga stress. Kwa maana kitambo msukume aende hospitalini inakuanga umechukua muda na masaa yako mengi ukimuhimisha, na yeye huwa hataki. Unaelewa? Kuna watu wengine alitaka kufanya abortion akashindwa. Sasa yeye anataka kusalia kwa nyumba ili anyonge ule mtoto ikue amezaa kama amekufa. Tunakumbananga na vitu nyingi. Lakini ninaweza kuhimisha tu kila mtu. Uwe utaki hiyo mtoto na ameingia, tafadhali. Saa hiyo mtoto. Hakuna mtoto atakosa chakula wala masomo. Mungu anajua ni kwa nini alimleta. Okay. Na kuna wale wanasalishwa na wanaume yao. Hao wanaume ningewaambia wasiendelee kusalisha wamama kwa nyumba. Na tukienda kuwauliza wanatuambia hospitali walisalia. Unajua Isili kuna private nyingi sana za watu na Wasomali pia. Lakini ukiingia kwa kitabu yake ya kliniki yenye tulimuforce achukue, hakuna hospitali alisalia. Ana hata notification, naona. Inabidi tumwambie aende kwa chifu andikiwe barua ndio mtoto wake tumpatie notification. Okay. Unaona? Si vizuri kusema ukweli, kusalia kwa nyumba ni risk. Unaweza kufa within no time. Sababu uko peke yako. Unaweza angusha mtoto na uue. Na ni hasara aina nyingi. Huyo mtoto anaweza toka kitobu ikatikie hapa. Huyo mtoto hatapona kwa maana kitobu imejikata. Unajua sisi tunaishi kwa sababu umekatwa kitobu, imefungwa. Pumzi yako inaanza kutoka, na wakati uko kwa tumbo mtoto anakula na kitobu. Akulangi na mdomo. So hiyo kitobu akitoka ikatike ni riski kubwa. Wewe utakufa na mtoto atakufa. That is why tunaimisha watu salia hospitali. Okay. Hope you've gotten your answer, Nancy Bansi. Brad Dogota. Hi Bradley. Thank you so much for staying live for Eastland's Expressions. Anasema locked in, loving the conversation. Thank you so much. I'm glad you're loving the conversation. Pinches the entertainer. Hi Pinches. Pinches anasema loving the show. Thank you so much for staying tuned, Manze.
Michael Black, thank you so much for joining us live. Mike anasema, kitambo mama anayezaa nyumbani bila kufanyiwa upasuaji alikuwa shujaa. Je, hiyo imebadilika? Ilipandilika kabisa, kwa sababu unajua zamani mimi mwenyewe nimesaliwa hospitalini, lakini mbeleni wamama walikuwa nasalianga kwa nyumba, na kulikuwa na wakunga wale walijua, sijui nani aliwasomesha, lakini walikuwa najua. Na hata hivyo wamama walikuwa nakufa sana na watoto. So kwa sababu watu wamesoma, watu ni madaktari, hospitali ni nyingi, hakuna haja ya kusalia kwa nyumba. Hakuna kabisa. Hakuna. Unahatarisha maisha yako na ya mtoto. Na ifai. Inafaa huyo malaika ulipewa kama sadaka na Mungu, mbaraka yake, usae vizuri ulee. Okay. Asante sana kwa hilo jibu. Steve Biko anasema, mama akianza kuzaa na mimi sijui kuzalisha, anafaa kufanya nini? Kupeleka hospitalini. Okay. Tuko na ngali zinaitwa MSF, na hizo ngali zinapeananga namba sao kila mahali. Hata ukienda hapa police station utapata hiyo namba, ukiitaka utaipata. MSF ni hizi ambulance nafikiri za UN, ni kama za watu wote. Hiyo namba ukipika hautamaliza dakika 10 kabla hiyo ngali ijakuja. Usikuwe na pesa ya ambulance. Hiyo ni free. Wakuje wapime mama, ni madaktari. Waone mama ni kiwango gani. Wamfunge maji. Kwa maana hawawezi kukupeleka hospitalini kabla hawajakufunga maji. Na wanajua ni hospitali gani watakupeleka. Saa hiyo wanakufanyia hiyo matesti yao. Kukuangalia vile uko kwa Ishambuku hospitali watakupeleka. Hiyo ni wapi? Na ni free. Na wamalizi dakika 20 kwa barabara, hata kama kuko na njamu, wanapitanga kila mahali kwa sababu wanaruhusiwa, wako na mgonjwa na ni emergency. Okay. Kwa hivyo ati usiseme ati una pesa, utaita taxi ama upa saa ngapi. Pika kwa MSF, ambulance. Siko nyingi, hata hapa ninajua iko kila mahali. Okay. Asante. Asante. Michael Black tena nauliza swali, mtoto akishazaliwa nyumbani anapataje birth certificate? Itakuwa ngumu kwa sababu huyu mtoto ana notification. Hakuna mtu anajua vile alisaliwa lini, tarehe ngapi, alikuwa kilo ngapi. Ni shida. Sasa hapo ndio kuna kitu kinakataliwa sana, na especially mimi niko na kikundi kinaitangwa Haki na Amani, JPC, na mimi nakataa ongo. So itabidi uongane ndio upate hiyo certificate, na si halali. Halali ni mtoto wako akuwe na notification kwa ile hospitali amesaliwa, ndio upate certificate. Okay. Hiyo ya kununua sio mzuri. Mike amepata hiyo jibu. Mike tena na swali lingine, anasema mkiwa kwa gari mkiwa na mnaenda hospitalini, mama aseme nasikia mtoto akija, mimi nafaa kufanya nini? Ukiwa kwa gari na mnaenda hospitali, Ndiyo, na kuomba tu iwe ni ambulance, kwa maana mama hawezi kwenda bila nasi. Okay. Okay. Brad Ngota ana swali lingine, anasema myth gani ameshaisikia mama akiambiwa na si ukweli? Ni vitu gani zile tunasema ni misconceptions umesikia mama akiambiwa about giving birth maybe at home ama pale hospitalini ambazo wewe unajua si kweli? Asante. Samani sana. Mimi nikizaa tulikuwa tunapewa mataulo kwa Pumwani Hospital, ni national. Lakini kwa saa hii hakuna. Mama anatakikana apepe baby shawl 2, blanketi na lapa. Lapa ni kanguo kengine kanyepamba. Nafikiri mnakajua. Kuna kanguo kamoto kanyepamba sana. Unakajua?
Abebe labda kama 2 ama 3 na nguo za kuvalisha mtoto, kwa maana akisaliwa tutamvalisha sweta mpaka kofia, soksi, kitu kama hiyo tutamvalisha mtoto akisaliwa. Tukisha mpima kilo, tukikupea ukimnyonyesha, kabla hujatoka kwa leba, mimi niko hapo na nasi, nitakubalishia mtoto, nitakupangusia mtoto, kwa maana anakuanga na utelezi mwingi sana yenye namsaidianga kutoka. Nitapangusa mtoto, nimbalishe nguo, nikupepee mtoto, na wewe utembee twende kwa wodi. Okay. Nikupatie kitanda. Okay. Lazima uende na vitu kama hiyo. Siku hizi hakuna napi, na usifunge mtoto wa kuzaliwa pambasi kwa sababu ya kitobu. Sisi ufunga na fake. Kuna fake ya kufunga kitobu. Na hiyo fake huwezi finya. Kitobu ni sensitive na ni lazima ichungwe. Kwa hivyo utanunua tu nguo mingi na blanketi ya mtoto anaweza kuhara, lazima apandilishwe, lazima asikie joto nyingi, kwa maana kwenye ametoka ni kwenye joto. Kwa hivyo kama ako na mama kama huyo, ajiandae. Okay. Wakati inapamba cotton wool ile kubwa, wakati anampeleka bumwani aende na hiyo vitu. Siku hizi hiyo vitu hakuna, samani tunapewa, watu hawakukua wengi. Okay. Asante sana. Asante sana kwa create time yako mama. Nimelan na kabla nikuachilie, pale hospitalini napoenda kuzaa, nitalipishwa pesa yoyote? Hakuna. Okay. Ukiwa na linda mama, hakuna kitu utalipishwa. Lakini utaenda na tu kama 200 ama 3, nafikiri ni ya photocopy za kipande, ndio kuna vitu inafanyiwa. Na hiyo copy unatoa hapo ndani. Tuko na photocopy. Okay. Guys, I hope you've gotten something from the conversation. Sasa hiyo si kazi ya daktari, hiyo ni kazi ya ule ako kwa photocopy. Atakulipisha shilingi 5, 10 kipande sijui nini, atujui hiyo iko kando na hospitali, lakini iko ndani. Asante sana. Okay. Na tulipoanza ulikuwa umeongelea story na encourage mama asizalie nyumbani, na msichana anapopata mimba aongeleshe mzazi kwa avoid stigma ya kutoa mimba, si ndio? Nataka uongeleshe msichana ambaye yuko pale nyumbani, yuko na mimba, find out ako na mimba, haizi ongelesha mzazi, hana mtu yote kuongelesha, hajui anafaa kufanya nini, hajui kama ni mimba atatoa ama ni nini atafanya. Nataka umuongeleshe. Hiyo asante kwa hiyo swali. Hiyo kitu ya kutoa mimba kwanza nimekataa, kwa sababu haifai. Wewe umesaliwa, Mungu amekufariki na hiyo mtoto, haujui kama uko na mayai ingine ya mtoto. Ile kitu nitaongea naye zaidi ni boy hawa. Kwa sababu mara nyingi msichana akipasikwa mimba, huyo kijana anaruka surely. Naomba vijana, ikiwa umepasika mtoto mwenzako mimba, tumesalisha watoto wamekuwa wazazi na ni watoto. Ni vizuri mshikane mikono, msaidiane, kwa misali ya wazazi yoyote inakuja na watu ya kando. Kwa maana kuna kuanga na mengi sana inaongelewa. Hii ni lazima ujikakamue, ukuwe ngangali, usimame na huyo msichana, naye asimame na wewe. Ninaona mkishinda. Amen. Asante sana mama, asante. Lakini kijana, usiwachilie msichana, kwa maana huko nje kuna kuanga na mengi sana, misali mingi sana, especially msichana inamuelekea. We nawe unajaribu kumuruka. Na unajua mlikuwa wangapi? 2. Hakuna mimba ya mtu moja. Hakuna. Haikuangi ya msasi moja. Hata kama wewe msichana atakaa kwao. Lakini jaribu kumkipu busy. Jaribu kusimama na yeye. Kwa maana mlikuwa 2. Usimuruke. Hiyo naye ninaomba vijana sana. Sawa. Kwa maana wengi wao wanafanya hivyo. Najua wamesikia. Asante sana mama. Na pia ninaomba mzazi, ukiona mtoto amekuwa mjamzito, kumbuka aungekuwa mjamzito ungemzaa. Na hiyo ni kitu Mungu anafanyanga.
akipenda. Kwa sababu gani? Alituambia kwanza tujae dunia. Lakini sisi hatutaki, na si vizuri. Ni vizuri kusikiza Mungu. Yeye ndiye alikuumba. So hakuna mtoto anakosa. Tujaze dunia hii. Asante sana. Tutaendelea kuzungumza baadaye, si ndio? Guys, glad you've gotten something from the conversation. Mimi nimelearn, by the way, it is important to give birth at the hospital because giving birth at home is also risky for that child. Number guys, tusiruke mimba, si ndio? Tusiruke mimba. Be part of that journey. Guide this girl. Yeti, just be that protector and that shield she needs during that time. And of course, things are gonna work out. Si ndio? So guys, Ujamo Vybration is coming back in a few, but before we get to that, guys, take a look at what is coming up on our screens right now. Gani manze, unajua wewe ni wa tangu ingie West labda uliche buda jo taste buds ni zile kuna vitu zingine zichange na mtu tumeone kuna change location lakini tumbo ni ile, taste bud ni ile. Kuna vitu fulani hata kama ni za kipang au takula juu tumbo imekataa juu si wewe. So by the mimi napenda ndondo mbaya, yani ndondo chapo ndondo sijui kitu itachange sijui nini itachange hiyo kitu. Nimetry mimi zima pizza kupana tambua pizza hata ni but I think also pia ni juu watu wame over glorify the wrong stuff. Unajua team natural watu wana glorify junk, unaenda hapo unajipata na makansa nini. Mimi sijaona mtu anapiga ndondo anapigwa na kansa pale joko kwenye uko kwenye waendelee kukula geni natural wazito jo pige hata ni ngumu sana kunaona design ovyo buda jo ukipiga ndondo na ni protein. Piga omena yako jo pale jo protein unapiga sama but ukisoma kwa wala walisoma ndio ajini omsansa manini kuna hizo ziko na nutrition na watu wabayo omena jo iko na nutrients zingine hata nini haifiki. Iron mambo mbaya jo haifiki iron jo ile I think ni ile iron ya Bob. Unajua iron like ya Bob Marley I think ni iron iko kwa omena jo ukipiga throughout ukipiga omena ka mwezi mzima throughout jo unaanza kutokuona vitu fulani juu iron iko na another level mysterio unaanza kuwa na ma complication. So ni good acha niseme go natural and especially for the young guys when you expect kutumia mwili yao kama ma youth wenye wako kwa athletics wasanii. Unajua utajisumbua na hizo obesity but sasa tunajisumbua tuko na issues za unatoka hapo unaingia OC unashinda ukitry kutibu mwili yako. Unajua juu unakula vitu mbaya kujua madaso na nini. Unajua kampu za daso poleni jo watu kweli ni hizo vitu jo kwa wale especially kwa wale watu wanashinda kikata daso na hizo miadarati wenye napiga kujua gox hapo jo wewe kwanza unaharibu mwili vibaya sana. Na Bible inasema the body is the temple of the Lord. Unajua kama kuna kitu sifai kucheza nayo ni mwili. Hii temple jo ni maintain nisingize moshi na sina windpipe. Unajua una windpipe jo nisingize sina exhaust pipe jo naingisha moshi. Unajua unaunguza malangs brother jo na pale kuna mtu akohusia na uishange kwa nezo lungs zako. Unajua unaunguza makidney hapo atistare na kuna mtu akohusia na uisha kwenye kidney yako. Any source ana uishange exchange na wewe kidney. Wewe kitu yenye unaharibu yenye utambui kwake ni gold mine. Unajua Yo my guys, this is your boy Kenzo aka Mr. Matatai. Island's expressions imekuwa true mbaya. I've been in the game for a minute right now, close to 13 years right now, and most of the questions have been the same old questions. Ulianza muziki lini, ilikuwa aje, what is yourself in the 5 years? But hii imekuwa ni kama tunapiga tu story, unajua? Like nikaa tu uko busy unabanja na memory wako. Pia presenter ako up to the times, like amepiga research yake ndio kupiga interview. Amekam anakuuliza maswali zile hauko unexpect kuuliza yet amekuuliza. I think that's one thing that imenifanya hii interview ime stand out venye inafaa. Rebecca is asking, how do you stay on top of your game as a DJ, considering that we have DJs coming up every day? Great question, Rebecca. Wow. Rebecca, thank you so much for that. But I think a lesson that I tell everybody, not only in the field of DJing, you as a host, the videographers, you have to reinvent yourself every day. True. Because at the end of the day, there are kids who are coming out there
And let me tell you what they have that you don't have. They have the passion, the hunger that you had back in the days. Yeah. And they have the time. And the energy. And the energy. Thank you. Right now, we have our time is divided into so many other things, you know. But personally, what I do is I really reinvent myself. I'm doing, and I always hang out with the young kids. By the way, I have a young crew, Kevin, Steve, you know, young guys who keep me, you know, in check. But at the end of the day, you as someone out there, you always have to don't be complacent, don't be comfortable, always. And get out of your comfort zone, really. The problem with so many people is they fade away because they're just doing the same thing over and over again. They don't want to try. They don't want to get hurt. They don't want to get their hands dirty, you know. So for me, I just... You don't want to get tired. Exactly, yeah. So I keep on reinventing myself. Yo, satisa kamili ndo minamuka, naumwa na mifupa. Nikicheki mlango wangu umefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya, akweli. Yo, satisa kamili ndo minamuka, naumwa na mifupa. Nikicheki mlango wangu umefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya, akweli jana ni nini mimi nimefanya? Jana tuliendaje? Kweli jana nilifanyaje? Shughuli wake tende. Nasema shughuli wake tende. Katika dondosa chini kwa chini, chini kwa chini, nasema chini kwa chini, nasema chini kwa chini. Yo, ilenza na kasofi double tap, niko na TBT double tap, akapiga screenshots ya like double tap, yeah pia mimi na like double tap. Na iwake na iwake na iwake ametoka Kenya mo anashika shika amerarua mpaka shati ashaka acha kwa wala unapotukia mafaya tutamaliza hizo mambo. Jungema ni mingi kwa hii mtaa itakuwa chamata. Ujeuri ni upole wa mang'aa. Tunajifanya tuji black ndio white ya makaa. Rocket, Ujamo Vybration, twende. This one is called Safaka. Yes, and hearing today's interview, kuna so many problems in our country, you know? Yes, kila mtu ana Safaka. So message to everyone involved, every politician, every stakeholder. Lego. Nakula story bado ni konja. Mukip time ndo sinaga masa. Imagine highlights bila mata. Kwa hii mtaa itakuwa chamata. Ujeuri ni upole wa mang'aa. Tunajifanya hati tui black ndio white ya makaa. Rock me bila job nafaa kuva. Mi bila job na sijashiba. Mi bila job nafaa kuwa star na mi bila do si vile nafaa. Twende mi bila do nafaa kuva. Mi bila do na sijashiba. Mi bila do nafaa kuwa star but mi bila do si vile nafaa. Twende mi bila do mina safaka. Mi bila do mina safaka. Mi bila do mina domina. Twende mi bila domina safaka. Mi bila domina. Mi bila domina. Mi bila domina safaka. Mi bila God mina safaka. Mi bila domina. Twende mi bila job mina safaka. Mi bila job mina safaka. Mi bila job mina safaka. Nayo twende mi bila domina safaka. Mi bila domina safaka. Mi bila domina safaka. Rock me. Bila job anasafaka. Yeah, bila job anasafaka. Yeah, bila job anasafaka. Listen. Yeah, bila job anasafaka. Yeah, bila do anasafaka. Yeah, bila God anasafaka. Take out kila mtu anasafaka. Lego house.
yeah, bila job anasafaka, yeah, bila job anasafaka, yeah, bila job anasafaka. I got you, Wewe bila do nasafaka, wewe bila do nasafaka, wewe bila do nasafaka, safaka, safaka. Mimi bila do nasafaka, mimi bila do, mimi bila job nasafaka. So before ni imbe ilinibidi nishibe, walai nisiibe nisiwai nisilipe, ngataisi mwagike na rei wake kahelu isake mpema uibate shutemewa mate mze ya uyate life uikate kasupalofu ngate waslai somake kimako ay umake kimako ay umake kimako. But me bila job na safaka job na temptation ni mob ni selau ni rob. Me bila job devo nimekuwa shop badala ni wakwa shop ni jidai vile ni come kushop take a break man stop. Life isn't always stops. Utajihelp aje ukishikwa na makops, utajihelp aje ukiwa cops, utajihelp aje ukishikwa na makops, utajihelp aje ukiwa cops. But me bila do, mimi bila job, mimi bila work, mimi bila do nasafaka, mimi bila work nasafaka, mimi bila job nasafaka, mimi bila God nasafaka, wewe bila God nasafaka, yeah bila do anasafaka, mimi bila job nasafaka, mimi bila job nasafaka, yeah bila God nasafaka. Mr. Cool Operator, wewe actually jobless, job ni jobless. Safaka, safaka, safaka. Ladies and gentlemen, you already know what it is. Ujamo Vybration, safaka. Yeah. Eastland's finest expressions. Yeah. Mr. Cool Operator. Wewe. Me bila God nasafaka, me bila God nasafaka, me bila God nasafaka, safaka nasafaka. So God is great. God is great. Musa never joined in create. Moon serve in simple ways, but God will uplift in many ways. God unifanyia wonders hadi mimi mwenyewe nabaki nikiwanda. Truly, if you give your life to God, wonder shall never end. See it in a pretend, but it's true. God grace and mercy that He raise every morning. That's when she can praise every morning and every night before I sleep. Musa this short prayer as we lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep, and if I pass before I wake up, I pray the Lord my soul to take. Me bila God na safaka, me bila God na safaka, me bila God na safaka. Wow. Damn. That can't even understate that anyway. So, me bila do nasafaka. Yeah, bila God anasafaka. So what's the origin of this music that you guys are killing it out here with? Yes, cultural music to represent the social problems. Mashida mnyonge anapitia hii Kenya. Yeah, man. Nadai ueleze babi ukisema mi bila do mina safaka. Unajua labda kuna si kila mtu. Yeah. Mashida ni mingi, mashida ni wide. Kuna watu wanasuffer depression, si juu ya do, labda akona do ana peace of mind. True. Yeah, so in Kenya face so many challenges. So the reason as to why atumalizi anasuffer kwa sababu hiyo ni imagery, imagination yako ya venye unasuffer. So unasuffer unajijazia hapo. Yeah, man. So being
an artist also. I now a lot of Fela Kuti and traditional type of music vibes in your stuff, and a mixture of like what do they call it? Percussion. Yes, percussion. So percussion is the main thing, but you've put dancehall, reggae, you've put soul, you've put poetry, and you've put spoken word into one genre. Yeah, man. So what would you call this music that you do? Ujamo style. Ujamo vibrations. Style. You guys heard it first. Ujamo style vibrations. Right here on E Squared is where Ujamo style was first. Yes, I first played on Airplay TV, and yeah, man. First played on Eastland's Expressions. Big up to everyone, yeah, man. So, I'll go straight to now the instruments, because as I was observing some of the things they were playing, this one drum here, I don't know if I could get a focus on this. It has actual words on it. So it's an art piece, and at the same time, I'm gonna show you guys if it can move. Okay, but so it's not just a drum. When they play it, they call it a heartbeat. The beats that they do, the percussion. So back to the main thing now. Is there any spirituality linked between how you guys play your music, or is it just music? Can you say that sometimes you have an experience that is more than just music by playing certain instruments, maybe when you use even a certain drum, maybe when you play a certain beat, maybe when you play a certain song? Do you find a unison in it? Yes, first of all, if you check around Vybration, it's spelled as Vyberation, because of the vibe. When you play the music ukicheza, there's something called a discussion. It's a musical discussion. We call it percussion discussion. Before your music ikwe projected itoke hivyo, lazima kuna venye tuna speak through hizi drums, so lazima ni feel the big bad man, Mr. Cool Operator there, like yeye ndio maestro kwa beats zetu. The master. Yeah, man. So lazima kuna venye to communicate, to lead, so we must come in together. That's what also really bring up the vision ya Ujamo, because you always have to come together and then feel that vibe and then connect to something, then project it. Yeah. So when you were learning this, were you all together in the same? Yes, I. We've grown together as friends. Tukakuwa linked to na drums kidogo tu, yani at spaces, hood pale mtaani. So drums ikalead na sisi, tukaconnect, tukakuwa mabeshte, tukagrow pamoja, tukapata a common teacher mwenye anaitwa Master, Mr. House, ndio kwanza alikuwa closely tightly related. Enda katulink, ikatusaidia ku merge our music now professionally and kuielewa vizuri. And we are still growing every day. Mpaka venye tumefika hapa. So that's the So I want to ask a question posed to the three of you. Yes, sir. If you were not doing music, what would you be doing? Cooking. Yeah, ile napenda kula. Mi hadi last month nimekuwa mwalimu, bado niko na kahoteli. So life will move. So there's a teacher, there's a cook, and a business owner. Me, sound. I like sound. Yeah, I like to pursue sound engineering. Napenda kucheza tu hiyo sound tu, sauti, hiyo vibration tu. Hiyo vibration tu ndio ningekuwa na stick tu kwa hiyo nini. So, yes, sir. The feeling you get from cooking, the feeling you get from even controlling the business, and the feeling you get from pursuing your pursuit of sound and the different ways you can manipulate vibrations. Is it the same thing you feel as your, what did you call it when percussion? We are vibing. The vibing, when you're vibing. Is it the same feeling you get, or when it's a group, it feels more in one? Definitely not the same feeling.
Yes, it's always a different feeling when you're jamming, when you're vibing with family. Growing together, learning together, kufanya hizo vitu zote pamoja, to build from friends to family. Yes, so it's always a different feeling. Yeah. Nikiona shida zangu, house anajua venye anisaidia. Mr. Cool operator akiona shida yake. Yeah, so it's more of the bonding and the understanding. Yeah, so it's a good feeling when you're cooking, but it's the best feeling when you're on a family and jamming. So, I'll take you to a scriptural analogy, yes, where there once was a king of Israel who had yes, been possessed. And the only way he could get out of this trance, if I could call it, was through David's music. Yeah. Do you feel like the music you do has any healing qualities? Yes, I think the best person to answer that question would be House. Minez Jibu directly, but the best person would be him. He's the one also connected to those roots. So yeah man, Mr. House. Niona kunipea chance ya kujibu swali kama hiyo. Nikitulia na nikuwe na stress, naweza tulizwa na muziki. Na si muziki pekee. Sometimes music doesn't do it for me. Kuna art forms zingine kama kuchora pia inaweza kutuliza roho. So basically chenye sisi kama wasanii huzia society ni kumtuliza roho. Anaelewa ndio tuko na issues, but tuko kwa hizi issues pamoja. You are not the only one who is facing something. Kuna mse pia ameweza kuface kitu na aka overcome. So kitu kama Safaka, it's about joblessness, mtu kukosa job, unakosa otherwise, unakuwa pushed kwa crime and vitu kama hizo, but kuna solutions. Ndio tuna come up na story kama hiyo ya God. Mimi mwenyewe ni spiritual na drum kwa church, nafunza watoi. That is all I am about. Kuget kwa roots, uelewe kama Mwafrika ni nini chenye ulikuwa unafanya before watu wengine wakuje wa interfere na society yako na way of life yako. I'll pick off that very point and ask you a question. What's the oldest drum? Ile drum mzee kabisa, juu tulikuwa tunasoma history tunapata kuna drum zingine sijui za 1500s, zingine za Kayamba, za Kikuyu, za olden times, zimeundwa na literal recycle things that you can recycle, bones and ngozi. So explain to me the oldest one that you have laid your hands on might have been how old? Kuna drums zenye ziko older than me, including moja hapa inaitwa Kilume. Hiyo ni art piece, inafaa kuwa museum. Inatumika na kambas, inachezwa na wamama wazee, it's for healing. Inachezwa na wamama wazee, it's supposed to be for healing. Kuna ingine pia inaitwa Mbalia, still from Kamba, older than me, lakini sasa inacheza na mtu mwingine. Hiyo nayo ni ya vijana, it was for dance. Kila ngoma iko na meaning yake, si ngoma tu. Na occasions, every occasion iko na drama yake. So me feel if the white man didn't come, bado ningekuwa nafanya the same thing nafanya sahi. Na najaribu pia kusensitize wase na kufunza as many as I can, ndio hii culture isikufe na mimi. Kama vile pia mimi nilifunzwa. Nimefunzwa beats zenye zimekuwa na zikichezwa na mababu zetu. So it's a great honor, kama vile tu nilisema. Yes, sir. Yes. So on the same thing yenye amesema, and
his pursuits of life. Yeah, man. I want to ask you swali moja. Yes, Uniambie kama I am right ama hiyo ni my opinion. Yes, but sir. it still remains my opinion. So, who get access to knowledge for manipulating of music like guitars, these ones, and the keyboards is easier than getting the knowledge of traditional music here in Kenya today, nowadays. In fact, more maybe economical. So I'd love to know, like, throughout your journey making this type of music, have you seen a sort of neglect in the traditional African expression of music and soul and deeper meaning and leaning into sasa ile design ya wazungu sasa ya pate tumekuja ku house music and all. So tell me your experience about that. First of all, Nikki anza kujibu your first question. Yeah, it's very difficult to get how to learn this. I call them cultural drums. To the differentiating akwanga westernized drums. It's because culture is changing, and there's nothing you can change about that, and you have to accept and adapt. So right now, ile force, the Western ilikam nayo, it's a bit strong and it's a bit receptive to other ones, and there's no problem with that. That is the advancement of music. Music is meant to evolve, you know. Yes, so the only thing that naweza insist ni tusisahau culture yetu, tusisahau our homebred norms, kwa sababu hizo ndio vitu zinatumake sisi as people, as black people, as people in general. We have to have a culture. Tunafaa to have something you belong to. Yes, and they held different powers, different strengths, different abilities. They didn't finish exploring them because we were also meant to explore them. So to neglect, to explore hizo zingine na bado to stick to our own, and to reflect time. That's a deep saying. I'd like you to repeat what you said. They didn't finish? They didn't finish exploring their own instruments of music and their own expansions of music. So we are also supposed to explore them. They couldn't finish them. There were too many. Yes, that's the whole thing. So I'm gonna ask a few questions now to Mr. Cool Operator. To go around here to maintain the equality of expression. So wewe, you are the honored. Wewe kwanza ndio wamesema ni master. Wewe sasa hata huyu ni mwalimu wa hii kitu, lakini wewe ni master. Yani yako ni another, kuna ule kung fu panda alafu master shifu. Sasa wewe ndio sasa wewe ndio huyo sasa. Siputa hapo kwa master. Lakini niko na knowledge ya easy drums. So maybe unajua nimemuuliza yeye hiyo question ya his opinion on venye unaweza pata a whole lineup of a show ya Kenya, and this is a very big hyped show, millions and millions of Kenyan shillings invested, all for foreign music. Same type of musicians exist here. So what is your experience on seeing, I can call it a sort of neglect ya easy type of music? Because kuna drums zingine mara yangu ya kwanza, when you see these drums as a Kenyan, the first thing that comes to your mind is not music. The first thing that comes to your mind is a curio show. You see, ni souvenirs na sijui nini. So, because we are not hatujafunzwa kuzi appreciate. So wewe umelearn appreciate hizi vitu, and how has been your experience with the contrast in living in an exact opposite environment artistically? So mi kwanza naweza sema ni unachikizi drums, kitu inafanya si common. Wase wanazijua ni wazae. Ni wazee wenye wako Ocha, mpaka uende watafute. Unaona? Mpaka uende Ocha, jukaa hii ni ya Kikamba. So specialist wakucheza drum ya Kikamba hawezi mpata urban areas. Nairobi utamtafuta utamkosa, unaona? So
seme wana find it hard kuenda kuisaka, kwenda kuitafuta huko kwa huko Ocha. Alafu unajua pia juu lazima uende Ocha, zinatamiwa kaa za ushamba juu ukiwa mse wa Ocha we ni mshamba, si ndio? Lakini Western instrument kuna hype ziko nazo. Alafu kuna kitu pia mzungu alifanya, kuna drums zenye ni origin ya Africa but wanakuja wanaiba hiyo concept. Wanaenda wana advance hiyo drum, alafu wanaileta kasa hiyo ndo standard. Unaona? Inakuwa sasa hiyo ndo standard kwa nini? Na vile wanaimarket sika vile drum ya Kiafrika itamarketiwa. Because most of these drums ndo tucheze lazima tuzitune na either fire ama jua. So unachikio ni experience. So ni lazima ujue kuitune ndo uicheze. Na wana tune na nini? Na moto na jua. Moto na jua. Unapata? Sasa pia kuna mtu mwenye kujiassociate nazo ni hada. Alafu kuna pia screen, seme tunaona movie ya Kinaija, ngoma itaekwa kwa nini ya mchawi ama kwa party ya kinini. So mse kabla relate na ataona anajieka kwa box ya Mr. kuonekana kaa na roga watu na hizi ngoma. Unanipata? Sio ndio kitu. Na vile tu unamesema Western zimekuwa cool, ndio ukwe the drama guy. Drama guy, unapiga ngoma zimetoka majuu. So hiyo ndio inaweza kuwa tu challenge. Si tuka accept, ndio tunajaribu kuincorporate na hizi instruments zingine. At least hiyo feeling ikuwe yote, ikuwe level. Unaweza msianaweza feel ako modern na bado pia hajasahau penye alitoka. Unaweza sema. So naweza taka unipatie experience ya kutune hii kitu. Exactly how do you tune it with fire? Mimi understand of course conduction ita tighten the, lakini elezea ndio sasa mtu mwingine yani aweze kuelewa. So unajua hii ngoma ikiwa haijatuniwa, hii ngoma itakuwa flat. Kila mahali kuta sound the same. Sasa itatoa tu kani sound ni itakuwa tu ni heavy sound. But the more unai-expose to radiation, unapata inaanza kutighten, si ita tighten. So ikitighten kila tone, cause hii ngoma iko na sounds 4. Kuna rim, tone, slap na muffle. So ukitune, kauja tune, hakuna zenye zitaapia. So hata ukicheza itakuwa muziki yako make sense. Nika gitaa uje tune vile inafaa, ama seme drum set pia utuniwa. Uje tune vile inafaa, so hiyo sauti itatoka. So na pia sauti inalingana na wewe penye umezoea kuchezea. Because unaweza itune kuwe too high na ikuwe kelele. Unaona? Unaweza yani kenye umezoea. Na ni kwa moto tu, unawasha moto, kuni tuka kawaida, unazungusha drums hapo. Alafu uzuri ni zenyewe zinajitune tu. Wewe ni kufeel ni hapa ndo nataka. Ukigongo kitafuta hizo sounds. Na in experience fine sana. So out of your whole experience, how many years, okay, let's start from there. How many years umekuwa sasa na experience ya kucheza hizi drums? Yes, kucheza nilianza kucheza kitambo. Naona, but there is the professional aspect. Now you went to the same academy na hawa. Ilikuwa nilianza kuicheza Amaluya. So kuko wetu drums ziko huko ni sukuti. Mmesikia sukuti zenye zo uchezwa. Sasa hiyo sukuti huko ndo nilikuwa nachezea nikiwa high school, pia unacheza hizo drama unacheza huko. So but kuipursue hiyo professionally after nimemada chuo sasa. Jani imekuwa, has it been compliant kama Mkenya? Yani unafeel ni kama kuna challenges mob ya ku-economize a traditional talent? And no, tuite cultural. A cultural art. Because not all, si art zote ni cultural. Kuna art mingi in fact zenye tunafanya ni western. So hii traditional art shows, for example, tuseme ukipata gig,
inakuanga is it a good, is it comparable na hizi normal sasa za the western music? Kitu ya kwanza, hizi drums ni rare. Umenipata? So ni kitu utaipata kila mahali. So wase pia wanataka kuexplore na wako na hiyo nini ya kutaka incorporate kwa muziki zao, kwa nini zao. So hii ina make it a plus kwetu. Umenipata? But pia kuna ile aspect yenye wase wamezoea, tuseme hizi ngoma zichezwi sana sana acoustically. Unapata zinachezwa kama unaweza jua kibende. Umeshaona watu wanachezewa kidance. Wasichana sijui ya western. Si ya western, ni traditional to African style ya kudance. Na ndio common sana, ukiona ngoma una relate nayo. But kwa hii side nyingine ina make it more interesting, na wase wanaitaka. But jani ya hii ni katu ile ya msanii tu bado. Si rahisi Kenya kwa msanii, si rahisi. Naona kuna zile hard, kabla tunasema tu sanaa ni balaa, na bado tunasafaka kwa art tu, ni hivyo tu. Sawa. Before niende kwa the next guy, nataka uniambie hii drum for example, hii ndio traditional, si ndio? Ikaweza uzwa tu wa museum, because this is easy kitu yenye inaweza uzwa in a music shop, or rather hizi music shops zenye tuko nazo day to day hapa mtaa. Kitu kama hii juu ni cultural artifact, value yake ukimonetize ni how much hivi? Kwanza hii drum haifai kuuzwa. Juni haifai, cause hata pensi tulitoa ilikuwa usiaiuza. Ukimalizia patia mtu mwingine aendelee, ama urudishe. Unaona? Cause intent yake ikuwa ya for sale. Za kuuzwa ziko, unaona? Na za kuuzwa mostly azichezekagi huwezi cheza nayo. Ni zile za kuanika tu kwa nyumba. Unajua kuna drums zinaekwaga tu kwa nyumba. For sure tu. But kuna hii drum ikichongwa, kuna nini ilipigiwa, tambiko, unapata kuna tambiko ilipigiwa, unapata. So tambiko ni elezea tu hapo. Nika prayer hivi. Prayers, hizo traditional prayers. So una bless the drum. So unapata hapo utakuwa violate tradition fulani. Hiki tu ni very very percussion music. Next time you see percussion music or a percussion artist anywhere, please make sure to pay homage. Hiki tu si joke. Unasikia hata yezi uzwa, hii ni kama mtu wake. Ukipatana na yeza hii hapa chini buru, wewe kuwa ready kupigana na rasa hapa. Na si jokes. Someone is a peaceful man. Si unajua. So anyway, time imeendelea kiasi, so nataka kusoma comments za watu before we close sasa. Haya. Kuna mtu ameuliza, Steve Biko ameuliza, how old is the orange drum? Nani anaza? Ndani kuna tarehe, but then ni kama imevutikanga, so hatujui the precise one, but it ages to 1830 if I'm not wrong. Actually I think ni older, so yeah, it's older. Si wenye hatuwezi jua, it's generational. Yes, Caroline Atieno anauliza, what is the drive behind sanaa ni balaa? Yes, straight. Sanaa ni balaa is all the troubles everyone in the art industry is going through. In the art industry, usiwahi danganywa ni rahisi. I'm sure unaona watu wana shine hapo IG, hapo social media. Behind hiyo kushine kote, nyuma kuna challenges mingi sana, na sometimes hata kuzi express ni ngumu sana, so find in music. Tukaweka sanaa ni balaa. Mtu anashuka msee, any form of art trying to create music in Kenya, sanaa ni balaa. Hiyo message ipite hapo nje. Ndio kama kuna kitu inaweza fanyika ifanyike, man. Sanaa ni balaa. Yes, Caroline Atieno hapa anasema the show is on fire.
Caroline, you know it. Na Steve Biko pia amesema anataka hiyo kofia ya Ujamo. Steve, ni gani? Unajua hapo kuna kofia mbili noma. Hata mimi nimekuwa nikiziangalia but yes sijapay attention. Check us out. Tunapenda see as much as ni vijana tuwezi lialia hapo na tunahitaji pia do ya kumanuva and all, so tunafanya mashughuli hiyo ni brand yetu tunapenda kuita mabot cups yani so ziko different versions, ufanya thrifting tukiingia wadhi ni Gikomba, so yeye tinge Gikomba to pick out ma thrifts at time fulani hapo kwa page tuna manager say wasana zibid tunajaribu kujimarket, so check out alafu tushtue. Brad Ogota pale anauliza, how did Ujamo Vybration come about and what is the inspiration behind the Ujamo Vybration sound? Mind you, your vibration, guys, is a VYB. Ini vibe. Ini? Vibe. Yes, sir. It's not normal. Wow. So Ujamo Vybration. First of all, Ujamo ni umoja. Si wote umoja. Unajua vibration, the vibe is what you get when you're playing these drums. Matime unaweza kuwa tuna unusual feeling auelewi hata ni feeling gani, lakini ni labda hujapiga drum for a while. So tulikuwa tukikam tupatane hivyo, tumejam before class ama nini, tumepata vibe, tumepata happy vibe. Kama msee alikuwa moody, tumemchia up, you know. So the music we play, our primary instrument basically is percussion, so ina vibrate to create sound. So Ujamo's vibration, but the whole essence of umoja ni bringing everyone together towards peace, towards everything. Yes, so ndio tufanye hizi vitu zote, lazima tukam pamoja. Ndio muziki yetu tugonge, tusikie hapo, lazima tu vibe pamoja. So pamoja everything, Ujamo everything. Yes, Ujamo Vybration. Ujamo Vybration. You heard it here first. Yes, Steve Biko tena anauliza anaweza nunua wapi hizi drums? Na tumeongelea story Steve. Mi ukipatwa, don't mention me tafadhali because rasa hapa Steve iko na date. Drums zingine hapa haziwezi uzwa. Drums zingine ni ona kwetu kukua nazo kama a generation, ni kama imagine a trilogy umehandiwa over by your forefathers and some other forefathers and hata uko najua uko naelewa, so ni disrespectful na against the traditions kuziuza. Zile zenye zinanunuliwanga kuna some wanakuwa ancient, kuna some drums tuko nazo za Mijikenda hizo side za boom 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 zinaitwa mabumbum. Mabumbum ni za festival ya sasa kumechacha yani chacha, so kumechacha hiyo ni happy festival, unajua tu venye the coast people wanakuanga. Kuna some artisans wamebaki wenye bado lineage yao, babake alikuwa anatengeneza drums, akampitisha through him pia akabambika. Kuna hizo au amwezi kwa sana, but hata hao wanashindanga kuiprice. Mnaelewanaga, you come, you enjoy the experience, you go with the drum and you can have a cultural experience. Yes, sir. So Steve, umesikia through me na kitu ya macho hivi tu kiasi. Yes, sir. Mijikenda drum just for you. Just for you, nobody else. Kwako wengi kuna different cultural wamebaki. Yes, sir. Marceline's World anasema tuned in from Thika. Thank you, Marceline. Thanks, more vibes. So now as we're about to wrap up, I'd yes, just sir. like to you guys to explain to us how, if tunataka kupata hii experience yenyu, yani tunataka kupatana na nyinyi face to face hivi na ku-experience music yenyu and the vibration yenye kutoka tu kutu hypnotize nayo hapo sasa. Tunaitoa wapi? Check out our handles. This is our Ujamo Vybration. Ujamo UJAMO_vibration VYBERATION. Ujamo Vybration. Tuko na initiatives. Kuna one initiative inaitwa Safisha Pamoja. It's all about cleaning the plastics first. A lot of our earth. Yeah. Recycle. So for Don't us, litter, please. Yeah man. Save So the world. yeah man. It's no joke. Plastic may cause a lot of problems kwa slums zetu. Nairobi water man, hakuna mablockages, streets zetu zinakambaya, watu wetu wanakuwa wagonjwa.
to clean out the plastic. So ni all about putting plastics. Yeah, man. Hiyo ndio initiative yetu. So tutazipata hapo. Yes, safisha pamoja. All our handles. We hold a lot of experiences. Tunaitanga kichaka experiences. Ujamo kichaka experiences. Yeah, we go out somewhere in the bush, listen to nature, cook, enjoy. Yeah, natural drums. Yeah, man, just hit us up in our handles. Yeah, see, tunapenda kuongea na watu, so just get. Umesikia plan kesho ni nini? Kichaka Festival. Kichakani. Yes, Don't ask where I am, please. Kama una watch. Yes, I. Aye. Yeah, man. Yes, I. Yes, I. Tunaambiwa time ni show. I'm thinking we can close up with let's sing one to a black child, you know, to arise up. Yes, I. We have a piece. It's very ceremonial, man. To every black children, every black person, every human around, find sense in it, you know, and there's always power in everything, and there's always power in being black, yeah, man. Yes, I. Yes, I. Black child, black child. We like to melodize in these inside this one. Yes, I. Remember, it's Ujamo Vybration inside Island's Expression. Big bad crew, we give thanks to all of them. Best black children ever, yes, I. Hey. Black child, black child, black child. Check. Black child, black child, black child. Hey, black child, black child, black child, black child, black child, 20 black child 20 wait, black child 20 yeah, black child 20 black child 20 wait, black child 20 yeah, black child 20 wait, black child, check me. Chini ya light ni dark, design black ni mark. Venye light ni white, ndo venye giza ni black. Mentality si kudictate, fulani na sack. Morality ni kucheck on med chest. Si game ya white against black. Priority kufika bright state ni scratch my back. Nikeko scratch back to back. Minority ni mindset na majority pia ni size ya stack. Najua ntadedi vajo kozi life naishi design. Sitawai give up. Picha ndo tulimuachia marangi black ni power kaona nipenda mi nakupenda back to back. Twende uliumbwa we kuweza soweza mami. Rangi yako ni ya nguvu pigana dadi. Plate yako kwa hii meza sokula nani. Enjoy life dipende sana msanii. Uliumbwa we kuweza soweza mami. Rangi yako ni ya nguvu pigana dadi. Plate yako kwa hii meza sokula nani. Enjoy life dipende sana msanii. Black child twende black child twende kila mtu twende black child, black child, black child, black child, black child, black child. Yes, I. Black child, black child, black child. Kenya, black child, black. Africa twende black child. Ujamo Vybration inside Island's Expressions. We give thanks, man. This has been the best wonderful experience, you know. Mashing up with the big band. Yeah. Nice and easy, 20. Black child 20. Black child 20. Black child 20. Chini ya light ni dark, design black ni mark. Venye light no white, no venye giza ni black. Mentality si kudictate, kulanya na sack. Morality ni kucheck on med chest. Si game ya white against black. Priority kufika bright state ni scratch my back. Nikiku scratch back to back. Minority ni mindset na majority ni size ya stack. Black child, black child, black child. Yes, I. Black child, black child, black. Cool me nice and easy, Lego. Take me down, you know. Yes, sir. Black child, black child, black child. Listen, black child, black child. You're made of power, no black child, black child, black children, black child. Yeah, Ujamo Vybration in a Island's Expression.
We're killing it mad and vibe, you know. Mr. Cool Operator over there. Yes, House de la Casa just jamming here. Hey, and a big bad band in the area. Like a bucket area. Rocking it to all the black children. We finish it now. Uliumba weku weza soweza mami. Rangi yako ni ya nguvu pigana dadi. Plate yako ni kwa hii meza sokula nani. Enjoy life depende sana sana msanii. Uliumba weku weza soweza mami. Rangi yako ni ya nguvu pigana dadi. Plate yako ni kwa hii meza sokula nani. Enjoy life depende sana sana msanii. Black child, black child. Yes sir. Black child, black child. Yes sir, rangi yetu ni ya nguvu. By the way, guys, I have officially joined the Ujamo Vybration. Yes, so I'm part of the band now. So mkiniona hapa, msishangae ni nini nafanya. I am vibing in the vibration sound. Rocking. Manze, it has been an amazing hosting you guys. Pleasure's been I've loved the performance. And yes, of course, we're still going to be doing one more performance for you. Wataniambia ni gani tunafanya na tutaband, si ndio? Tutawakilisha, si ndio? Music, vibe, tuta vibe. Yeah, but before that, nataka to invite my co-host. We wind up the show and then we do what we're going to be doing. Yes, I. Yeah. Yes, I. True that. You know what? You feeling? Yes, I. Crewman, Mr. Cool Operator, pale the driver ananiambia tutajam umoja. One for Ujamo. Washanare, you know? Yes, I. Tuwashanare. Yes, I. Haya, Benja. Yeah. So, Nick, yes, just talk to my co-host alafu tutamaliza. True that. Yes. So, guys, it has been an amazing experience. I'm glad you've been part of the show until now, but unfortunately, we've got to wind up, you know. So, it has been great hosting with you, Benja. I'm hoping you've had an amazing experience. It was an uplifting experience, Caroline. Kama kuongea ukweli, leo tumetoka na knowledge mingi. Yeah. So much knowledge about our roots and our souls. Yes, and of course, as a young mom, pale struggling, you just found out you're pregnant, you're struggling, figuring out who to talk to, what to do next. We're going to be here to be guiding you, of course, just to watch the conversation we've had today. It is never wrong to get pregnant, you know. And as a parent, Manze, do not be on the front point of pushing your kid away. They need you more than ever. And guys, tusiruke mimba, we're in the 21st century. Tusiruke mimba, you So, you watched the show. Yes, sir. Yeah, do you have anything to add on that? Si bila mado tunasafaka. How bila God wanasafaka. Bila God wanasafaka. How bila job wanasafaka. Imagine man, a young woman and give birth to a young king. It's ni devastating, but si wote tunasafaka to struggle na hizi struggles. Mr. Politician, man, like, whoa, seriously, man. Kula lakini tupa hapo chini, man. Just for our women, for young kings, for voters, for mavoters wengine wako wazaliwe fiti. Yeah, man, like, yeah, black child. Black child. Rangi yako ni ya nguvu. Yeah. So guys, I'll see you next week, same place, same time. Remember to with us on our social media handles. We are across all social media handles at E_Squared TV, Twitter at E_Squared KE. Subscribe to our channel, guys. Share this video. Give us a thumbs up. Give us your comments in the comment section. Of course, watch us sit on the Leko Jam. And I'll see you next time. Have a beautiful afternoon. Hey. So Nick, tunafanya gani next? Kenya iko in a crisis. The world is in a crisis. Hey, to jam nayo na vibe moja ya ku lift everyone to a good vibe, you know, like, hey, one vibe. Join. Yes, sir. Atoka huko hapo home, kijiko fulani ka kikombe. Chukua piga tende. Yes, sir. Ay. Na 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 na. Ujamo vibration, rocking and coming in, in Iceland's expression, just a vibing, come now, kidole kimoja,
hakiwezi uachawa vile vile tukiwa pamoja tunaweza kuwang'oa wale makupe wanaotufyonza wanaotunyanya taki sisi tule mafuta tushaya mwaga imebaki kwa janare imebaki tuko washa nare washa nare washa nare washa na come now him now yeah kidole kimoja hakiwezi uachawa vile vile tukiwa pamoja tunaweza kuwang'oa wale makupe wanaotunyonya wanaotupenza taki sisi tule mafuta washaya mwaga na kuni imebaki tuku washanare twende imebaki tuku washa nare 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 in Island's expression jiving to all the vibration in the air, just a machine, just a vibing, just a cruising all in all, yeah. In a Ujamo vibration, hey, outer Island's expression, hey, just a jamming, just a jamming, just a jamming, just a jamming, just a, hey, come now, chi. Wanna feel the music twende nayo, pali tu uko yani, yes I. The whole essence is drown yourself and sink yourself into the beats and the drums and get healing, yani. Come now. Ati. Remember them days in Nairobi. Life was so sweet, you just had to see. Kawangare was the place to get it sold out. Togoto is the area we jaminate so up. Come now, Dam nakitoko wana. Mana dam nakitoko.